tonsillitis. Tonsillitis. You know, itis, inflammation, swelling with redness and pain. That is inflammation. Tonsillitis. The tonsil swelling with redness causing pain. Tonsillitis. Tumor. Tumor. Any waste content. Cancer. 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 Pharyngitis. 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 Inflammation of the pharynx. Pharynx, larynx. What is a pharynx? What is a larynx? Can you give clarification? Very nice. What you are telling is right. The funnel shaped upper portion of the esophagus projecting into the posterior side of the mouth is the pharynx, and larynx is the upper portion of the tracheal tube. Larynx, which is having the glotis and other epiglotis, all those sound releasing system. So you know what is pharyngitis. Inflammation of the funnel-like upper tube of the esophagus connecting with the buccal cavity is called pharynx, and if it is red with inflammation is called pharyngitis. Inflammation of the throat, in the swallowing pipe, in the food swallowing pipe, that area, if it is swollen, is called the pharyngitis. Pharyngitis. Parotitis. 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 Parotid gland. The another name for mumps, that's all. Parotitis. Inflammation of the parotid gland, salivary gland. Parotitis. Parotitis. Inflammation of the salivary gland. Shoulder, elbow and arm pain. Shoulder, elbow and arm pain. Then inability to lift the arm overhead. தலைக்கு மேலே கையை தூக்க முடியல. Inability to lift the arm over the head. That is a kind of frozen shoulder. கையை மேலே தூக்க முடியல. Hot or swollen hands. கையே சூடாக இருக்குது அல்லது வீங்கி போய் இருக்குது. ஹாட் ஆர் ஸ்வாலன் ஹேண்ட்ஸ். ஹாட் ஆர் ஸ்வாலன் ஹேண்ட்ஸ். நம்மளுடைய கையே வீங்கி போயிருக்கு அல்லது சூடாக இருக்குது. ஹாட் ஆர் ஸ்வாலன் ஹேண்ட்ஸ். ட்ரைஜெமினல் நியூரால்ஜியா, முக முக்கிளை நரம்பு வலி. ட்ரைஜெமினல் நியூரால்ஜியா. எனி ஸ்கின் கண்டிஷன், whether it is allergy, whether it is itchy, whether it is having some eruptions, skin conditions, abscess, seal கட்டிகள், seal, abscess, anywhere in the body. You should get an idea about these 3 gates. இந்த 3 கேட் ஞாபகத்தில் இருக்கணும். இந்த 3 கேட் என்ன பண்ணுது? சீலை வெளியேற்றுது, அரிப்பை வெளியேற்றுது, நம்மளுடைய நரம்புகளில் இருக்கக்கூடிய கெட்ட சக்தியை வெளியேற்றுது, ஹீட்டை வெளியேற்றுது, ஸ்வெல்லிங்க்கு காரணமாக இருக்குது நீரை வெளியேற்றுது, கையை தூக்க முடியாமல் இருக்கக்கூடிய கேஸை வெளியேற்றுது. எங்கெல்லாம் விண்ட் அண்ட் ஹீட்டு தேங்கி இருக்குதோ
அதை வெளியேற்றுறதுக்கான அருமையான புள்ளி 3 கேட்ஸ், 3 கேட், 3 கேட்ஸ். Why San Guan? Why means outer, San means 3, Guan means gate. வெளியேற்றக்கூடிய 3 கேட். We have 3 bags, upper bag, middle bag, lower bag. Upper chamber, middle chamber, lower chamber. We have 3 chamber, chest chamber, upper abdomen chamber, lower abdomen chamber. These 3 chambers, when they get waste accumulation, the waste has to be eliminated. நம்ம நெஞ்சில், மேல் வயிற்றில், கீழ் வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை வெளியேற்றுவதற்கான வாசல் 3 வாசல். So these 3 gates are responsible for the elimination of the bad collection, bad waste in our trunk. How to use these points is very important. We are going to see those 3 gates. When these wastes are being collected, it causes a tumor, it causes cancer. கேன்சர் வருவதற்கான காரணம் கழிவுகளின் தேக்கம். Why cancer is coming? When your abdomen is fully loaded, உங்களுடைய வயிறு எப்பொழுது அடைபட்டு அதிகப்படியான கணத்தோடு இருக்கிறதோ அப்பொழுது கேன்சருக்கான பேஸ்மெண்ட்டை நீங்கள் தயார் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். அடிவயிறு கணத்த உணர்வை முதல்ல நாம் இது பண்ணிடணும். அடிவயிறு பூ மாதிரி இருக்கணும். when you are pressing the abdomen, you see chest, middle and lower. The lower abdomen, when you are pressing, if you feel painful this area, then you think of these 3 points. Symbol. This is the outer gate. Why San Guan? Why San Guan? Why San Guan? Outer 3 gates. Outer 3 gates. These outer 3 gates, what are all those 3 gates? Stool, urine and menses. Stool, urine, menses. These are all the 3 gates through which the waste going out. When these 3 gates blocked, then you will have the problem in the lower abdomen. In the lower abdomen you will have the block. Whether it is male or female, if they have tightened stomach, enlarged stomach in the lower part, the lower abdomen has to be cleared. அடிவயிற்றின் மலமும் நீரும் விந்தும் மாதவிலக்கும் தேங்கி நிற்கும் பொழுது அது நோயை உருவாக்கும். அப்படி உருவாகக்கூடிய நோய்கள் காய்ச்சலையும் வீங்கிய நிலையையும் டான்சில் வீக்கத்தையும் புற்றுநோயையும் கட்டிகளையும் கருப்பை கட்டிகளையும் மலப்பை கட்டிகளையும் சினைப்பை கட்டிகளையும் நீர்ப்பை கட்டிகளையும் அவற்றின் பிதுக்கத்தையும் உருவாக்குகிறது. When you have the disease in this area, it is the clear-cut condition that they are not eliminating the waste from this particular area. Then you open the outer door. There are 3 doors for stool, urine and sperm or menses. Those 3 gates, when they are blocked, that causes irreversible diseases. So those dangerous irreversible diseases to be cured, we should open the main gate. We have 3 gates.
You see the head of the fibula and tail, malleolus, lateral malleolus of the fibula. The distance is 16 chun. 16 chun. Sudha madam will be seeing when I am treating the patient. I take a paper, I measure, and then I will be folding 4 part of it. And I will be marking like this. She will be asking, sir, what are you doing, sir? It is master tongue band. Sir, when will be teaching me, sir? Is it not, Sudha madam? Am I right? Is it not Mallikarjun? So you people will be anxiously looking for. Sir is doing something. He is measuring the head of the fibula and the tail malleolus of the fibula. He is folding the paper into 4 and he is marking and piercing needle. Then magic things are happening in the lower abdomen. The patient may be telling fla fla fla, something he may be telling. But I won't listen. What is the name of the disease? I least bother about that. But I will be pressing and seeing the abdomen. நோயாளி என்ன வேணாலும் சொல்லட்டும், அது சொல்லக்கூடிய நோய் என்ன பேர் வேணாலும் வைக்கட்டும். ஐ எம் நாட் பாதரிங் அபவுட் தட். இந்த 3 கேட் அடைச்சிருக்கான்னு நான் பார்ப்பேன். அடி வைத்து அமுக்கும்போது வலிக்குது சார், சார் வலிக்குது, இந்த இடத்துல வலிக்குது, ரைட் சைடு சீக்கம் அண்ட் அப்பெண்டிக்ஸ் ப்ராப்ளம், இந்த இடத்துல வலிக்குது. சீக்கம் அப்பெண்டிக்ஸ், மலக்குடல் இங்கே தேங்கி இருக்கு. They will say the problem in the shoulder, right shoulder, right neck, right arm. எனக்கு வலது கை வலிக்குது, வலது தோள்பட்டை வலிக்குது, வலது பிடரி வலிக்குது. அப்போ அவங்களுக்கு மலக்குடலில் மலம் இங்கே தேங்கி நிற்குது. தட்ஸ் ஆல். எனக்கு இந்த இடத்துல வலிக்குது, சீக்கம். This is cecum and appendix. This is sigmoid colon. So, sigmoid colonல மலம் தேங்கி நின்னுச்சுனா, if stool is getting stagnated in the sigmoid colon, they will have the pain in the left shoulder, left neck, left arm. So, மலக்குடலின் தேக்கம் அவர்களுக்கு ஷோல்டர், நெக் அண்ட் ஆர்ம் வழியாக தெரிகிறது. ஸோ த பெயின் இன் த ஷோல்டர், நெக் அண்ட் ஆர்ம் இஸ் காஸ்டு பிகாஸ் ஆஃப் தி ஸ்டூல் ஸ்டேக்னேஷன் இன் தி லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன். மலக்குடலில் தேங்குகின்ற மலமானது தோள்பட்டை மற்றும் கழுத்து, கை இவற்றில் வழியாக மலர்கிறது. மூக்கில் சளியாக வெளிப்படுகிறது. இதை நாம் எளிதாக புரிந்து கொண்டோமேயானால், த சான் வை சான் குவான் அவுட்டர் 3 கேட்ஸை முதல்ல திறக்கணும். அதில் முக்கியமான கேட்டு மலம், மலக்குழி, அது ஓப்பன் ஆகணும். மலப்பாதை. 2வது நீர், நீர்ப்பாதை. இஃப் யூரின் இஸ் நாட் கோயிங் அவுட், they will be having the pain in the center. In the center, prostate enlargement, uterine problem, uterine oma, that means a tumor in the uterus, fibroid in the uterus, cancer in the uterus, cancer in the ovary, cancer in the urinary bladder, cancer in the genitalia. It is all being caused because of menstrual stagnation. நீங்கள் முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை கவனிக்கணும். You have to listen to one important issue. When the patient is telling, I am very pious, நான் ரொம்ப பக்திமானுங்க, நான் கும்பிடாத கோயில் இல்லை, நான் பார்க்காத கோயில் இல்லை, எல்லா சாமியும் கும்பிடுறேன், எனக்கு ஏன் கேன்சர் வருது அப்படின்னு கேட்பாங்க. அதுக்கான காரணம் என்ன? Why they get a cancer? A person is telling that
I am very pious. I offer my prayer to God. I go to temples. I am talking about God. Why I get cancer? Why I get a tumor? Why I get a problem in the uterus, urinary bladder, ovary? Why I get a problem? They will ask. Very simple thing. These pious people, what do they do? When they have planned to go to a temple, if it is the time for menstrual flow, they will take a tablet to arrest menstrual flow. மாத விளக்கை நிறுத்துவதற்காக, தள்ளி போடுவதற்காக அவர்கள் எடுக்கின்ற மாத்திரை முதல் வாயை அடைக்கிறது. மாத விளக்கை அடைக்கும் பொழுது அது கேன்சர் நோயாக மாறுகிறது. ஸோ கோயிலுக்கு போகணுன்றதுக்காக மாத விளக்கை நிறுத்துறதுக்கு எடுக்கிற மாத்திரை தான் நீர்க்கட்டி, நார்க்கட்டி, நச்சுக்கட்டியாக மாறுகிறது. The tablet what you are taking to suppress menses is causing hemangioma, இரத்த கட்டிகள், hemangioma, fibroid tumor, நார்க்கட்டி, லிம்போமா, ஓமா, கார்சினோமா, கேன்சர் கட்டி, கட்டி, தென் சிஸ்ட், நீர்க்கட்டி, இவற்றையெல்லாம் உருவாக்குவதற்கு கடவுள் ஒன்றும் பண்ணுறதில்ல. நீங்களா சொந்த காசில் சூனியம் வச்சுக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க. தனக்கு தானே தீயை வச்சுக்கிட்டு, தனக்கு தானே சூனியம் வச்சுட்டு ஏன் கடவுள் என்னை மட்டும் சோதிக்கிறான்னு கேட்குறது. They are taking the poison to stop menses and they are causing the formation of cyst, tumor in their uterine area. Are you following me what I am telling? So when you are stopping the menses with the tablet, you are creating the problem to your health. மாத விளக்கை நிறுத்துவதன் மூலமாக கேன்சர் கட்டிகளை உருவாக்குகிறோம். எத்தனை பேர் இதை புரிஞ்சுக்கிறாங்க? எத்தனை பேர் இதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க? நல்லா பார்க்கணும். ரொம்ப நல்ல மனுஷங்க. பட் ஆனால் இந்த மாதிரி கோயிலுக்கு போகிறதுக்காக மாத்திரை எடுத்துகிட்டு போகணுன்ற அவசியம் இல்லை. அப்படி எடுக்கிறதுனால தான் கேன்சர் வருது. அதனால் அந்த கேட்டை திறக்கணும்னா இந்த 3 பாயிண்ட் முக்கியமானது. நீர்ப்பாதையை அடைத்தல், arresting the urinary tract. When we have to pass urine, when we get the urge to pass urine, because of the circumstances, because of the area where we live or where we are, if the situation is not allowing, when we are not passing urine, that also causes problem to our body. Enlargement of the urinary bladder, retention of the urine, dripping urine, when coughing, spurting urine are all coming as we are not passing urine when we get the urge to pass urine. நமக்கு நீர் கழிக்கணும்னு தோணும்போது கழிக்காமல் அடக்கி வைக்கப்பட்ட நீர், அடக்கி வைக்கப்பட்ட விந்து, அடக்கி வைக்கப்பட்ட மலம், இவை நமக்கு மிகப்பெரிய நோயை உருவாக்குகிறது என்பதில் சந்தேகமில்லை. We don't have the doubt that these 3 waste products, when we are not passing it out, when we get urge, that causes all dangerous diseases to us. So it is must, we should pause it when we get the urge. It is very, very important. I believe now you understand the lower abdomen. The lower abdomen is connected with the 3 gates. For that 3 gates, if they get blocked, when we are pressing, they feel pain and tightness here in the lower abdomen. Immediately you think of these 3 points. Those points are Y, San, Guan, outer 3 gates. இந்த ஃபிபுலாவுடைய அப்பர் லோயர் end, you take a paper and measure it, fold it into 4
As it is 16 Chun, equally divided into 4 is equal to 4. So 4 Chun. From here to here 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 4 Chun. So 4 Chun, 4 Chun, 4 Chun. The middle 3 points or Y San Guan. 3 outer gates, 3 outer gates. These 3 outer, this first gate, this is the gate for stool. And this removes cancer. கேன்சரை குணப்படுத்தக்கூடிய புள்ளியில் இது முக்கியமான புள்ளி. Other 2 points also. When any person is having cancer, we can use these points, 3 points. When you are touching the fibula, there is an anterior border and the posterior border. In the posterior border, you have to prick the needle in depth. These 3 points, when you are pricking needle and when you are massaging in this area, all the waste will go and this part will become very soft. It will become very smooth and the patient will feel weightlessness. அங்கே கனம் இல்லை, இப்போ நல்லா இருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க. The changes you can see. Are you following this? From malleolus, 4 Chun above. From here 4 Chun above. From here 4 Chun above. 3 gates are there. These 3 gates are called Y San Guan. வெளியே இருக்கின்ற 3 கதவுகள், வெளியேற்றும் 3 கதவுகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. நீர், மலம், மாதவிளக்கு மற்றும் வாயு போன்ற கழிவுகளை அடிவயிற்றிலிருந்து வெளியேற்றுவதற்கான மிக அருமையான புள்ளிகள் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். Please keep it in your memory. When you are pressing the lower abdomen of the patient, if it is very heavy and tight, this is the point it clears the waste from that area. Don't forget this. I won't keep these things in my mind. I will keep these things in my mind. It is very simple. இந்த இடத்துல லாக் ஆயிருந்த இந்த 3 கேட், but this has not been mentioned in any book. Just you think. சார், இப்போ நமக்கு ரைட் சைடுல பெயின் இருக்கு அப்படினா ரைட் லெக்ல வந்து நம்ம பாயிண்ட் நீடில்ஸ் போடணும். லெஃப்ட் சைடு பெயின் இருக்குனா லெஃப்ட் லெக் போடணுமா இல்ல அப்படி கிடையாது. ரெண்டு லெக்லயுமே போடலாம். If we have the pain in the liver and lower abdomen, left side. If you have the pain in the spleen and lower abdomen, right side, opposite side we should do. So I believe now you have got the information about these 3 gates. Is it okay? Is it right? Thank you. Now I believe I have given some golden information about this master tongue acupuncture. In the last class I gave some tongue acupuncture points like Chongxi, Chongxiang. It was very helpful for some of the people, I believe. Then and there I am giving these tongue points. Why? Because I am going to conduct classes for tongue acupuncture. The interested people can give your name to Dr. Shagdab, so we can organize that class for 3-4 days. Is my idea. Okay, now we are going to the regular acupuncture class regarding gallbladder. Why we have told these 3 points, these 2 points like Y San Guan and Yizong, Yerzong, Zanzong means it is connected with the gallbladder meridian. That's why we have given these points to you. Okay? Okay, right? Now we will be going to the gallbladder meridian. Is it useful? Thank you. Thank you. Yeah. Yes. 4 Chun. Yeah, 4 Chun or 4 Kan. Yeah.
Yes. Yes, you are right. Yeah. Thank you. Yeah. Now we are going to see the gallbladder meridian. We are going to see the gallbladder meridian, the points, the name, all those things. I believe you are all going through the books, and some of the people are going to write exam also in the coming days. You are preparing the assignments. Assignment paper has to get ready now. Please complete that. Get ready to attend the exam shortly. Right. This gallbladder meridian. This gallbladder meridian is called foot Shavoyang meridian. Foot Shavoyang meridian. Gallbladder is called foot Shavoyang meridian. That means, is there another Shavoyang meridian? Is there another Shavoyang meridian? Answer please. Hand Shavoyang. So, gallbladder is called foot Shavoyang meridian, and we have arm or hand Shavoyang meridian also. Arm or hand Shavoyang meridian also. What is that arm or hand Shavoyang meridian? That one is Sanjiavo meridian. Sanjiavo meridian. This Sanjiavo meridian is called hand Shavoyang meridian. Hand Shavoyang meridian. Why it is called hand Shavoyang meridian? Shavoyang. The yang meridian which is coming in the midline is called Shavoyang. Midline. In the hand, the midline is connected with the triple warmer. In the leg, the midline is connected with gallbladder. If anyone is having the problem in gallbladder, if we treat in Shavoyang meridian, hand Shavoyang meridian, Sanjiavo meridian, the foot Sanjiavo meridian problem will be solved. If the hand Shavoyang meridian is having the problem, if you are treating on the leg Shavoyang meridian, this arm Shavoyang problem will be solved. கையில் இருக்கக்கூடிய ஷாவோயாங் சக்தி நாளம் சம்பந்தமான பிரச்சனையை சரி பண்ண காலில் உள்ள ஷாவோயாங் மெரிடியனை டச் பண்ணும்போது குணமாகிறது. காலில் கால்பிளாடர் சக்தி நாளத்தில் பிரச்சனை இருக்கும்போது கையில் இருக்கிற சாஞ்சியாவோ மெரிடியனில் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் சரியாயிடும். அதனால ஷாவோயாங்னு சொன்ன உடனே கையில் காலில் இருக்க 2 மெரிடியனும் ஞாபகத்துக்கு வரணும். எந்த மெரிடியனில் பிரச்சனை இருக்கோ அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிற ஆப்போசிட் மெரிடியனில் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் இங்கே இருக்கிற பிரச்சனை சௌரியமாயிடும். அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சிட்டோம்னா இந்த சீக்ரெட் ஆஃப் அக்குபங்க்சர் ஈஸியாக தெரியும். தட்ஸ் ஆல். Now we are going to see the foot Shavoyang meridian, gallbladder. You see here, the foot Shavoyang meridian starts from the eye, outer canthus. Gallbladder meridian GB1 என்கின்ற கடைக்கண்ணிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது. That goes to ear, and this point is GB2, and it is called Ting Hui. Ting என்றால் சவுண்டு, ஹுய் என்றால் சேருமிடம். சப்தம் சென்று சேருகின்ற இடம், that is cochlea of the ear. காதில் இருக்கக்கூடிய நத்தை கூடு என்கின்ற பகுதிக்கும் இதுக்கும் தொடர்பு இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் கால்ட் டிங் ஹுய். டாங்ஸிலியாவோ என்கின்ற முதல் புள்ளியிலிருந்து பித்தப்பை சக்தியானது டிங்ஹுய் என்கின்ற காதின் 2வது புள்ளி, தட் மீன்ஸ் ஜிபி, பித்தப்பையின் 2வது புள்ளிக்கு காதுக்கு முன்னாடி போய் ஃப்ரம் தேர் இட் கோஸ் அப்வர்டு
டெம்பிளுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல காதில் 3வது புள்ளி. இட் கோஸ் அப். அங்கேருந்து இப்படி 4 விரல் வச்சோன்னா கொம்பு முளைச்ச மாதிரி 1 2 3 4 4 5 6 7 காதனுடைய உச்சியிலிருந்து கொஞ்சம் மேலே ஃப்ரம் த அப்பெக்ஸ் ஆஃப் த இயர் லிட்டில் அபவ் 8 9 10 11 12 மாஸ்டாய்டு போனுக்கிட்ட 12 அதற்கு பின்பக்கமாக 13 14 15 16 17 18. ஸோ இட் கம்ஸ் லைக் தட் 13 10 11 12 இட் கம்ஸ் ஹியர் 16 15 16 17 18 19 20. மாஸ்டாய்டு போனுடைய பின்பக்கம் when you are touching you can see a notch 20 GB20. It comes to the shoulder. When you are pressing here, this is called shoulder well GB21. From there it comes to the front side of the shoulder and up near the axilla, front portion of the axilla, that is GB22. Then it comes to GB23. It comes to the 7th intercostal space in the nipple line. நம்ம மார்பு காம்பிலிருந்து இப்படி நேராக வந்தோன்னா 7வது மற்றும் 8வது விழா எலும்புக்கு நடுவால் உள்ள பள்ளம், தட் இஸ் 7th intercostal space. அந்த இடத்துல வரக்கூடியது 24. இந்த 24ல் if anyone is having the pain, it is a clear-cut symptom that they have some problem in the gallbladder. பித்தப்பையில் இருக்கின்ற கற்கள், பித்தப்பையில் இருக்கக்கூடிய வீக்கம், இதை சொல்லுவதற்கு நீங்கள் நிப்பிளிலிருந்து நிப்பிள் 4வது இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸ் 5 6 7. ஸோ 7 அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வைக்கும்போது அந்த ஸ்பேஸில் வலி இருந்தால் பித்தப்பையில் கல் இருக்குது அல்லது பித்தப்பையில் வீக்கம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். நிப்பிள் என்பது 4th இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸ், அடுத்த பள்ளம் 5th, அடுத்த பள்ளம் 6th, அடுத்த பள்ளம் 7th இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸ். அங்கே அப்படி அமுக்கும்போது வலிக்குதுன்னா கால் பிளாடரில் பிரச்சனை இருக்குதுன்னு அர்த்தம். இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி அலாம் பாயிண்ட் ஃபார் கால் பிளாடர் GB24. தென் அனதர் ஒன் GB25. when you are coming like this, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்படி அப்படி அமுக்கிட்டே வரணும். ரிப்ஸு இப்படி ரிப்ஸை அமுக்கிக்கிட்டே வந்தோன்னா இங்கனக்குள்ளே வந்த உடனே 11வது விழா எலும்பு அப்படி துருத்திட்டு இருக்குங்க, அப்படி விரல் மாதிரி அப்படி துருத்தும். ஆமாம், ஜஸ்ட் இப்படி விழா எலும்புடைய பார்டர் அழுத்திட்டே வாங்க. அப்படி வந்தவுடனே இங்கே வந்தவுடனே விரல் மாதிரி அப்படி நீட்டிகிட்டு இருக்கும். திஸ் இஸ் த 11th ரிப். இந்த 11th ரிப்போட நுனியில் அழுத்தி பாருங்கள். அடுத்தது கொஞ்சம் கீழே வந்து 12th ரிப் இங்கே இருக்கும். இந்த இடத்துல அழுத்துங்க. வலிக்குது, ஐ ஹாவ் பெயின். If anyone says in this area, this is the 12th rib. இந்த இடத்துல தான் கிட்னி இருக்குது, இந்த இடத்துல தான் கிட்னி இருக்குது. This is the alarm point of kidney. சிறுநீரகத்தில் கற்கள் இருந்தால், சிறுநீரகத்தில் வீக்கம் இருந்தால், if there is pain in the kidney, if there is pain and stone in the kidney, this is the alarm point GB25. GB25. Then it comes forward GB26, GB27, and then you are coming here GB28, GB29. Then it goes to the 30, 31, 32, 33, 34. Like that it comes to the leg 34. இந்த ஃபிபுலா எலும்புடைய தலை அதுக்கு முன்னாடி பள்ளம் GB34. இட் கம்ஸ் டவுன் 35, 36. 36 இஸ் தி C-cleft point of gallbladder. 37 the lubocollateral of gallbladder. 38, 39. 39 is the influential point for bone marrow. Then 40 is the Yuan source point near the lateral malleolus front side notch. Then 41 is the wood point of gallbladder. It is in the junction of 5th and 4th metatarsal junction. 41 GB41
GB42 front to that, GB43 being between the two toes, little toe and the fourth toe. In between that, in the web it is there. Then GB44 in the lateral nail corner of the fourth toe. So this is the pathway of the gallbladder meridian. Now we are going to see some of the important points of gallbladder. Gallbladder meridian is flowing on the head. It is starting from the eye. It is flowing on the back side of the shoulder. It comes to the front side of the chest. It flows on the side of the trunk, and it flows on the side of the thigh, side of the leg, and it ends in the lateral nail corner of the fourth toe. இந்த சக்தி ஓட்ட பாதையில் யாரேனும் வலி இருக்கிறது என்று சொன்னால் உடனடியாக நமக்கு ஞாபகத்திற்கு வர வேண்டியது பித்தப்பை. எனக்கு இங்கே வலிக்குது, இங்கே வலிக்குது, இங்கே வலிக்குது, இங்கே வலிக்குது, இந்த சைடில் வலிக்குது. இஃப் anyone says side pain, it is gallbladder. So why should we know the pathway of a meridian? நாம் ஏன் ஒரு சக்தி நாளம் ஓடுகின்ற பாதையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், ஒருத்தர் நோயை பற்றி கூறும் பொழுது அது எந்த உறுப்போடு தொடர்புடையது என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமேயானால் நமக்கு அந்த சக்தி நாளம் ஓடுகின்ற பாதை மிக தெளிவாக புரிய வேண்டும். If we have to understand the disease with which organ has got connected, it is must we should know the pathway of the meridian. So in your exam they will be asking the question, please explain the pathway of the meridian. Any meridian, when they ask, first they will ask explain the pathway. ஸோ ஒரு சக்தி நாளம் ஓடுகின்ற பாதை எங்கே ஆரம்பிக்கிறது, எங்கே முடிகிறது, எந்த வழியாக செல்கிறது, எந்த எலும்பின் வழியாக செல்கிறது, எந்த தசையின் வழியாக செல்கிறது, எந்த பள்ளத்தின் வழியாக செல்கிறது, இதை நாம் புரிந்து கொள்ளுமேயானால் ஒருவர் தன் நோயை குறிப்பிடும் பொழுது அது எந்த சக்தி நாளத்தோடு தொடர்புடையது, எந்த உறுப்போடு தொடர்புடையது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு எளிதாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் we should understand the pathway of the meridian. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒருத்தருக்கு கால்பிளாடர் சக்தி நாளத்தில் தான் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சால் ஆப்போசிட் சைடு கால்பிளாடர் சக்தி நாளத்திலேயோ அல்லது அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஷாவோயாங் சக்தி நாளமான ட்ரிபிள் வார்மர் சக்தி நாளத்திலேயோ சிகிச்சை அளிப்பதன் மூலமாக இந்த நோயை நாம் குணப்படுத்த முடியும். We can treat a particular patient's problem if you know in which meridian that problem is there. We can select the point in the opposite side, contralateral side of the same meridian, or the equal meridian of the other extremity. That means foot Shaoyang means hand Shaoyang, hand Shaoyang means foot Shaoyang meridian to be selected. In that way we can treat the patient and we can show the result immediately. I believe I have explained properly. If you have any doubt that you can ask. இப்போ நான் சொன்னதில் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம். எஸ் ப்ளீஸ், எனி கொஷன்? எஸ் ப்ளீஸ் மேடம். Yeah, GB38, GB39. GB39 is the influential point for bone marrow. Yeah, GB. Where you are. So influential point for bone marrow. When we induce this bone marrow point, immediately the injury will be cured. Any injury can be cured. The bone marrow, to what extent it is very strong and healthy, to that extent the healing power will be very good. So the bone marrow point, when we stimulate that, the healing will be very fast. Yes, thank you. So that is GB39. 38 is a hot element, that is a fire element point.
So 39 is the influential point for bone marrow. Influential point for bone marrow. Okay. Now let us see point one by one. You can get an idea about these points, but the diseases has not been explained in our book. However, if you know some of the indications, it may be in our mind easy to identify the points for particular disease. For that sake, I am explaining this. Okay. Now you see here. The first point is called tonsilliavo, pupils seam, tonsilliavo. So it is in the lateral orbit bone. நம்ம கடைக்கண்ணில் இருந்து இப்படி வந்தால் எலும்பு இருக்கும். இந்த எலும்பில் எங்கனக்குள்ள ஒரு பள்ளம் இருக்கும். இந்த பள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய புள்ளி தான் GB1, tonsilliavo. அந்த புள்ளியில் நாம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறச்ச என்ன நடக்கும்? that cures trigeminal neuralgia, முக்கிளை நரம்பு வலி, ஃபேஷியல் பேரலைசிஸ், முகவாதம், ஹெட்டேக், பித்தப்பையோடு தொடர்புடைய தலைவலி, ஹெட்டேக், ஐ டிசீசஸ், கண் சம்பந்தமான கோளாறுகள், இவற்றை குணப்படுத்துவதற்கான புள்ளி. இந்த புள்ளியை லைட்டாக இந்த இடத்துல மசாஜ் பண்ணாலே கண்ணில் உள்ள நோய்கள் குறையும். ட்ரைஜெமினல் நியூரால்ஜியா என்கின்ற பித்தப்பை சார்ந்த முக்கிளை நரம்பு வலியை குணப்படுத்தும். ரைட். தென் இங்கேருந்து அப்படியே நம்ம நேராக வர்றோம். காதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த புள்ளிகள் எங்கே இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது அவசியம். எல்லா புள்ளியுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுன்றது ரொம்ப அவசியமானது. யூ see, this is the ear. இந்த முன்னாடி காதுகிட்ட இப்படி ஒரு இது இருக்கும். இது என்ன அப்படின்னா ட்ராகஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இது ட்ராகஸ். காதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல இருக்கிறது பேர் ட்ராகஸ். நீங்கள் வாயை ஆ அப்படின்னு திறந்துட்டு இந்த காதுக்கு முன்னாடி இது பண்ணிங்கன்னா இன்னும் ஒரு பள்ளம் விழும். இந்த ட்ராகஸ்க்கு முன்னாடி ஆ அப்படின்னு நீங்கள் பள்ளம் விழுதா? இந்த ட்ராகஸுக்கு கீழே இங்கனக்குள்ளே ஒரு பள்ளம் விழும், ஆ. இந்த ட்ராகஸ்க்கு மேலே இங்கே ஒரு பள்ளம் விழும், ஆ. வாயை திறங்க. ட்ராகஸ்க்கு முன்னால் இந்த இடத்துல ஒரு பள்ளம், ட்ராகஸ்க்கு மேலே இந்த இடத்துல ஒரு பள்ளம், ட்ராகஸ் கீழே இந்த இடத்துல பள்ளம், 3 பள்ளம் விடும். கையை வச்சு பாருங்கள். இந்த கீழே உள்ள பள்ளம் தான் GB2. இதுக்கு பேர் டிங் ஹுய் அப்படின்னு பேர். டிங் ஹுய், சப்தம் சென்று சேரக்கூடிய இடம். டிங்குன சப்தம், ஹுய்யின சேரும் இடம். நாம் பேசுகிற சத்தம் காதுக்குள்ளே போய் சேரக்கூடிய இடத்துக்கு சிகிச்சை அளிக்கக்கூடிய புள்ளி டிங் ஹுய். அங்கே ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தாலோ காதில் சீல் வடிந்தாலோ இதெல்லாம் சரி செய்வதற்கான ஒரு அருமையான புள்ளி. லெட் us see here. Depression in front of the intertragic notch. நமக்கு இந்த இடத்துல ஒரு இது இருக்கும். எஸ் ப்ளீஸ் மேடம். நம்ம காதில் இங்கே ஒரு டோர். ஓ, நாட் விச் இஸ் நாட் விசிபிள். தம் வீடியோ நாட் விசிபிள் சொல்லி அப்ளைன்னு பாருங்கப்பா. வீடியோ அங்கே அது பொசிஷன் பண்ணணுமா? ஓகே. விச்சு அந்த வீடியோ சரி பண்ண சொல்லுப்பா. அனுப்பிச்சிடலாம். இல்லை அது பொசிஷன் எதுவும் சரியாக இல்லையான்னு தெரியல. கீழே போனதுனால தெரியாமல் இருக்கும். அதை அங்கே சரி பண்ணணும். தெரியுதா? இது தெரியலையா? ஓ, அதான். ஓகே ஓகே, ரைட், நோ ப்ராப்ளம். ஸோ நவ் ஓகே, அதை அனுப்பிச்சிடுங்க உங்களுக்கு. ஓகே, ரைட். அதை வர சொல்லி அதான் அவங்க சொல்கிறாங்க, தெரியலை. யா,
இந்த வராரு வந்து சரி பண்ண போகிறார் இப்போ. பேட்டரியில் பவர் இருக்கான்னு பார்க்க சொல்லுங்கள். பேட்டரியில் பவர் இருக்கா அது என்னன்னு பாருப்பா.